My name is D.Coxino. Welcome on the stream. Hogwarts Legacy. Já vás všetky zdravím, krásny dobrý večer, já vím. Měli jsme jakože streamovat už předtím, hej, ale nějak jsem se k tomu nedostal. A dnes si dám, hej, taký krátký večerný stream, jste pro? Dámy a páni, rychle se připojte sa, hej, rýchlo. A ideme na to Hogwarts Legacy, je to prostě masakr, je to prostě mazec a ideme na to, dámy a páni. Stojí to za to, já vás vítám a ideme na to, omlouvám se, ale bohužel, lebo mám veľa práce, deti, rodina, robota, je toho veľa, jo, takže asi tak dobre, necháme to tak a ideme na to, ideme na vec, prečo tady jsme, hej, ideme na to Hogwarts Legacy, CZ, české titulky, ďakujem pekne Pařanskému ráji, hej, Rudovi, ďakujem pekne a jdeme na to, přátelé, dámy a páni, ďakujem. Môžete zanechať like, hej, komentáre, zdieľať tento streameček a ďakujem pekne. Ideme na to. Lebo čas je drahý, však viete, ako to je a tak to je, hej. Neviem, prečo to nejde, nebo čo sa deje, vôbec neviem, aké dimenzii sme, lebo čo sa deje, hej. Že pri, akože Česká republika je dlzích, nie? Že nie sú peniaze. Však kde sú tí peniaze? Však vieme, na Ukrajine. Tam biežte po tí peniaze naspäť, hej, nazad. Nechápem, čo sa rieši, nechápem, ako, čemu sa čudujú, nie, že nie sú peniaze, že už vieme, že sme akože v rici, ako sa povie. Takže ja neviem. Tak ako, čo po nás chcú, hej? My ako pracujúci ľudia, hej, čo chodí do roboty každý deň. No dobre, no, akože, neviem, no. Ja ťa mám popisku na streame, to snad stačí, nie? No určite, ďakujem pekne, hej, Fromen. Ďakujem pekne i Matúšovi, všem vám pekne ďakujem a som rád, že ste prišli, hej, na stream. A je to taký krátky večerní streameček, dámy a páni, a ja vás tady ešte vítam. A začíname akože netradične, ale prečo nie? Dobrý čaj. Ovocný. Dámy a pánové, ja vás vítam na tomhletom streamu ešte jednou. A jdeme na to, moc se na to těším, doufám, že nám to pojede. Nachystaný gamepad. Dúfam, že sa počujem, že všetko v poriadku, hej, tak ako má byť. Neviem, prečo to furt načíta tí šadery, hej. Počkať, mi sa nepreplasá mi scéna, lebo neviem. Pardon. Tak čo je dneska? Však to normálne nefunguje. Normálne do toho triesknem a vyhodím to do Polska. Ty kraso, nemôžem zísť normálne teraz do Windowsu. O, momentík. Ty vole. Tak prečo to nejde? Ta neviem sa. Počka, aha, ja to nemám pretočené. Veď sme vo vysielanie, hej? Dobre. Dneska úplne akože blbnem, ale čo, však sa môžem pobaviť tady, nie? Však môže byť sranda, nemôžem brať všetko vážne. No, to nedopadne dobre, ako hovorí Láslo. Že Ildiko, navar nieco, alebo radšej nie. Poznáte ten, akože ten slovenský seriál, hej? Susedia, úplne najlepšie, čo môže byť, hej? Tak, nie, taďal to, hej, tak, ideme pokračovať, ideme na to, dámy a páni, je to možné, tak vám musím povedať, že hej, dnes to akože vyšlo, zajtra máme piatok, paráda, parádička, nie, voľničko nám začína, úplne super. Dobre, písajte do komentáru, ako sa vám to ľúbi. Na co mám počkať? Ja nemôžem pořád čakať na niečo. Nemôžem čakať. Rozumieš ma, to nejde. Tak dámy a páni, začíname tento streameček, ja vás vítam a ideme na to, hej.
Nebudem sa zdržávať, obkecávať, poriadne něco hovoriť, do vás valiť. To nejde. Nejde iba do seba valiť klobásy, párky, horščicu a tatarku. Neviem, ako to mám obísť, hej? Ako sa tam mám dostať? Neviem, normálne sa čudujem, neviem, normálne. Ako, že by som mohol prejsť přes tu zeď? To asi nie. Najdi svoju spoločenskú miestnosť. No tak ako sa... Which way is the common room? My sme hore, ideme hore, dobre. Že by taďalto. Tady máme bodky, hej, tak ideme do bodek. Je to krása, dámy a pánové, je to nádhera. Ešte raz vám ďakujem a vítam vás na streame. Čo to je tam? Čo si vložiť, ale neviem, nemám nič. Nič nemám. Vyzerá to fakt akože dobre, musím povedať. Počkaj, nejaký komentár. Ja mám niečo lepšieho. Stripsy. K tomu vychlazenú. Jej. No už to dále nečítam, hej, lebo sa zblázním normálne. Čo som mal ja na večeru? Budete sa diviť, hej, ale mal som tuňak a toasty. Opékané toasty. Dva kusy. A tuňák. Tuňák normálne, hele, z deska. Professor could arrive any moment. Wait, that's not right. I really thought I had it. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! Ty kráso, burger a hranolky, ja ťa zabijem. To si děláš Is that what you were srandu. trying to do just there? Ty kráso, že hamburger a hranolčeky, I've hej, tak mastered the to charm nie. using its Nemôžeš incantation, toto robiť. but this is proving a bit trickier. A kdo vôbec akože mi píše, hej? Fromen či Matúš? Ďakujem pekne. Don't worry, we'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Ináč vám môžem doporučiť, hele, výborný seriál se Sylvestrem Stallonem, Král Tulsi. To pecka. České titulky. Přeji hodně štěstí, jak se silat, umí většina studentů vrhat neverbálně. Ale asi to necháme tak, no. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. Som You as well. celkom unavený, Enjoy viete? your first day. A v práci je, hej, masaker. Normálne som hotový, hej, neviem ako je to možné, ale normálne mám smolu poslední dobou, hej. Vysypal som paletu, hej, tam som málem rozbil celé dvere, normálne som to strhol celé, ne. Tak idem pekne, ne, otváram si dvere, ne, ideme, pras, bum, pras, a už to bolo dole, hej. A som hovoril, čo sa tu deje, ne? Jedny dvere otvorené, druhé, nechápal som, čo sa stalo. Vôbec, neviem nič. Rekenes, prečo máš správy? Bitvy nehrál jsem novej... no tak to je dobře, hele, tak to, velká gratulace. Hlas nebo čas, ale spíš hlas. Abych dal možná čas. Jo, takhle. No, tak OK, může být hlasy. Počkej, jak mám... Don't fall off this time, Nelly. Well, Madame Kagawa said she's never Představ se, jo, mám si představit, ale... She even had the rest of the class wanting me to see how Jak it's si done. jako představit? Protego!
don't want to get in trouble the first Nelly will do anything for a thrill. Ty vole, normálně gramofon. Cože? Ještě na kliku. Taky rytěr tady, hej. Here, have a sip. Tam Go chlastají on. pivo nebo co? Sure you don't want to try it? Ty Brewed it kraso. myself. Hello, you're the new fifth year. Pleased to to je meet you. super, I'm Gareth že Weasley. na tom Heard pracuješ, to about je your fakt travels dobře, here. Rekenes Can't Music, believe hele, it. Glad you and Fig super. are all right. Já bych taky Is it něco, true that ale someone teďka from the prostě se to ministry was nedá with při you in the těch carriage? dvojčatech a mám problém s tou zvukovou yes. kartou. A friend Takže je of to Professor takové, Fig's. uvidíme, třeba o víkendu něco vykutím, taky bych didn't byl mean to rád, pry. bych něco Nasty business, dal dragons. nového. Again, A ještě very mám, glad you're co here. dodělám, mám Thank you, rozdělaný Gareth. track So am Latino I. House a Are ten you je fakt related dobrý. to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Jak to bude? Nás ukázku dal. Paráda, jo, určitě, určitě. A budeš to vydávat jako videoklip, anebo jako track? Must be nice having an aunt for a professor. Jinak think máme so, wouldn't you? v plánu PS5, Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a protože first year. PS4 končí Keeps podpora, too close an dámy a eye on pánové. me. It's all a bit suffocating, to be honest. Jo, takže... Still, she means well. A to And se she's an úplně těším, incredibly to je powerful moc. witch. She'll have your back. PlayStation 5 už bude teď v prodeji, březen začíná prodej PlayStation 5, takže nakupujte, vyjde nějakých 15 000. Jo. A je tam buď teda s ovladačem navíc, anebo se hrou třeba God of War Ragnarok. Well, Takže it was nice rozhodně meeting you, Gareth, and nakupujte. thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. No, tak tady budeme kecat, nevím teda dokdy. Mám se tady s nima seznámit, tak teď si představíme Nelly. Asi jako Nela, nebo nevím, co tím teda myslí. Kdybych po ní hodil jabko Don't třeba. fall off this time, Nelly. Jo, on ho zažere. Jsem se, že ho to po ní třeba hodí. OK. I don't want to get in trouble the first Jak to day. mám to? Já nechápu, jak to mám vylézt. Já to mám vylézt? Nelly will do anything for a thrill. Ne, co blbneš? Já tomu nerozumím. If anyone needs help with an essay or something, I hope a If I professor get called, catches I it this shan't time. offend you. Mám to schválně přes gamepad, protože se mi to lepší ovládá a je to ladnější, je ten pohyb prostě přirozenější. A hlavně mi jde všechno, jo, všechny tlačítka. Yes, I did. Don't look at me like that. I've seen all the more. Don't fall off this time, Nelly. I hope a professor catches it this time. I don't want to get in trouble the first day. Aha, konečně. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Spoiler. Don't mind me. I find it helpful to change my point A of kdo view tam now teda and again. píše? Fromen Put anebo things Matuš? in perspective. Once I made it to the Ta top of zabavná Gryffindor část Tower from the zachystaná víkend. outside Oh, without paráda. a broom. Goodness. Burger a hranolky, hej, ty I'm Nelly, krásu by the way. udělal úplně Nelly Oxfire. chuť, ne? I've heard rumors about what No, happened to you zajtra on your way to půjdem do Hogwarts. obchodu, ale Is si it true? koupím, hej, About the hranolčeky dragon? pěkně. Burger už mám doma. A normálně jdem do toho, hej. A primo, Yes, no na our carriage streame was to attacked dám, by a hej. dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And Masakre. also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Videoklip, Hogwarts. jo. Temnej, protože se, jo, rozumím. Hele jo, proč ne? Klidně, jo, klidně. Určitě. Je třeba zkoušet. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think.
I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. No, ty krás. Bye for now. Masakr, New jsem celkem Gryffindor. hotový, protože v Professor práci Weasley's jsem na waiting for you vozíku, outside že? the common room. Tam sedím asi skoro celých 8 hodin, pak ještě tady. Jo, takže je to zapřah, je to masakr. Má to své výhody, nevýhody, no. Jezdí na vozíku. Jo. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Dělám i Now, in zajímavé, light of já your už to unique nedávám, situation, remix. joining us as a fifth year, Dobře. you'll need to catch up with your classmates Dobře se and not rozjíždíš, fall Rkenes. behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the Paráda. year. OWLs? Owls. Doufám teda, že Yes, jste rádi, your že jsem ordinary to visiting zapnul. level exams. They will determine Říkal what type jsem of si, career že you can už have bych when teda you leave jako here. mohl. After much discussion Jo, já with vím, the že headmaster vždycky prostě and the slibuju Department a of potom Magical nic, jo, Education at the protože Ministry, prostě we've okolnosti devised jsou something takové, jaké jsou u nás extraordinary doma, to ensure your takže success. vždycky na to prostě nemám klid a čas se k tomu dostat, jo. Here you are. Dneska to teda vyšlo, takže jsem rád, zítra určitě dáme taky a v sobotu určitě taky. Jasně, rozumím, určitě. To není vůbec špatný nápad. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this Paráda. exceptionally valuable resource. Okay. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me A jak and we shall put it to pokračuješ, the test. Fromen? This Jo, to way. píše Matuš, jo? Aha, já že Fromen. Fromen tu není? Ani Maťo nepřijde, nechápem. The Škoda. guide will give you opportunities to practice your magic nebo jim and nezvoní educate zvoneček. yourself about wizarding lore. Prostě masakr. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Jo, je tu Jeremy, je tu Fromen, aha. No tak čau, já tě The zdravím, guide čau, appears to čau. have some information for you about that Chlape. painting of poor Barufio. Tyhle, co to je za obraz? Simply cast Revelio on it and we'll see. S tebem kouzlí nebo co? Počka. To je něco špatně. Aha. Tak. No a co dál? Lumos. A Lumos, to nebude Lumos. No jo, tady taky nic jiného nemáme, hele. Cože? Mezi naším písmenem je rozdíl. Českém a slovem. No tak to je jasný. A jo, vlastně Matoš by psal slovenský, to je pravda. Takže mi to vůbec nenapadlo. Jo, máš pravdu, aha. No i tak pozdravujem i Matuše, samozřejmě. Tyvo, tak co mám teda dělat? Aha. Protego! Počkej, vezmi, jo. Já mám vzít tu stránku. Vezmi si stránku s průvodcem, ale já nevím jak.
Lumino, nezhasínej mi tady. No, tak tady se asi seknem. Paráda, paráda. A jak to mám vzít? Protego! Jo, to věřím. Hej, jak to mám vzít jako? Lumos. Revelio. Aha. Je šipko. Mhm. Tu, co to je? Okay. Clever, isn't it? One boy fell off his Keep your eyes open Tak for to more bychom měli. opportunities like that, inside and outside of the castle. Co konečně? Protiva. was in a mood the other day. A, čiči. No time to waste. You've classes to attend. Taková kočka, to krása. Masakr. Co s tím mobilem furt, já nevím, proč jsem se nedal vlastně tam, do toho. A truhlička, ale tu stejně asi nevyberem. Jo, můžem. Mince, výborně. Opravdu musím říct, že to vypadá fakt pěkně. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Centrální? Jo, kdybych věděl, jaké to je tlačítko. Aha. Ne, počkat. Ale asi jo. Já vůbec nevím. Krása. Jinak tisknu Kratose, pak vám to všechno natočím, ten 3D tisk, taky se k tomu musím dostat. Zkusím o víkendu, už bych mohl natočit nějaké nové videjko, dámy a pánové. Takže rozhodně čekejte, a jinak, kdybyste chtěli YouTube button, tak není Quite the problém. time saver. These stairs lead Budu directly si to taky Central dělat. Hall. A mohl bych to udělat You ve can get formě almost soutěže, anywhere in the castle quickly from kdybyste Central mohli Hall. vyhrát YouTube button.
byste chtěli, anebo třeba... Always mě something happening napadlo, here. mám tady It's the heart krásného of the creepera hive, our z King's Cross Minecraftu. station, so to speak. Nevěříte? Hned vám ho ukážu. Tohle je creeper z Minecraftu. Wow, počkat, vypadá. Vám ukážu. Krása. Ale myslím, že fakt jako pěkně se to podařilo. Jako mně se to hrozně se mi to zalíbilo a hned jsem si to vytiskl 3krát. Nádhera. That should be all for now. Fakt jako, You'll be hele, pěkný. expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts Matuš, classes čau, today. čau, já tě zdravím. And I'd like to be sure you get to Já tě Hogsmeade vítám na as soon as streamečku. possible to replace the supplies you lost on the way Jo, here. jo, creeper je fakt mazec, ale říkám, mám 3. Jo, ještě vám ukážu. Jo, tady jsou 2. Jo, vidíte, má tady tu texturu Minecraftu. Je to prostě nádhera. Tady je další. Jo, normálně ta hlava se dá sundat, jo. Jo, to normálně to má takový pín. A to se prostě spojí a máte to, anebo může být i takhle, že to je úplně jedno. Co já vím, tak on má být vlastně takhle. Nádhera. Fakt pěkný, pak tu mám takovou zajímavou číču. Jo, fakt zvláštní číča. Že prej květináč. Tak to teda fakt nevím. Pak tu mám hele taky pěkný podstavit PlayStation, ale to všechno vidíte na videjku. Jo, takže tak. A jak říkám, o toho creepera si můžete potom určitě zasoutěžit, dámy a pánové. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much Kočka je to learn. brutální. A tady mám Happily, takový your podstavec professors have agreed to PlayStation. create additional A tam bude ještě assignments čtvereček, for you kolečko, outside křížek of class. a You'll be up to trojúhelník, speed jo. in no time. Judging fakt by your myslím, že adept fakt use velice of pěkné. Revelio earlier, Mám to vytiskné, I'd na say to musím Professor Fig přilepit, tady mám succeeded in at kolečko, least showing you the basics. He did, Professor. He's trouhelník. been terribly vague as to the events preceding Křížek. your arrival, specifically dále. about Pak tu what mám happened ještě- after that awful dragon Hele, attack. tu kočku. My suspicion is that there's more to the z story than a search for zaklínače belongings and an a extended trip jako up to the fakt castle. pěkná. Jako přívěšek. Jo, pak tady mám takový jeden YouTube button, takový trošku nepodařený, ale jo, jako jde to. Ten dokonce večer svítí, modrý. Jo, takže je to tady. Masakr. We did take a bit of a detour on the way here. Jsem rád, že Ended jsem up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Pak to mám třeba Exploring takový ruins? Well, podtácek, jo. I přímo presume můj Professor podtácek, Fig mám has tady his reasons podepsaný. for keeping the details to Jo. himself for now. Krásně takový texturovaný Speak of the podtácek, devil, futuristický Professor pod Fig. Your ears must have been kafičko burning. třeba. Oh, Yes. Bomba. You seem to have provided our new fifth year with a Fakt? solid Cože? foundation in the Šafařík, hej, basics toho of znám. spellcasting. Však on byl i v tom, ne? I'm afraid I can't take all the No, credit there, Československo má Professor. talent. They've a rare To si děláš hodně, aptitude hodně for dobrý. magic, it seems. Šafařík a on má ještě... Well, I'm just glad you both Nevím, jestli to arrived byla in jeho one sestra, piece. nebo ne, kamarád. Perfectly good boats Teď and nevím. carriages to Hogwarts. Ale and ta you už jede chose to taky, fly ta in už the jede path ve of a velkém, no, ta dragon. už I si wouldn't má say video I YouTube. chose the dragon's path, Professor. Takže oni mají Although budoucnost. unfortunately it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I Jo, need to no. get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's Skoro map? počítal jsem opuštěné Of course. pohádky, když se stejně nikdo Thank you. nedívá. Momentík. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. Krož tam nic And kecaj, že? invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your Jo, to pro. nejde, Yes, nejde professor. rychle, takže s tím Come musíme and find me vyslechnout. in my Ale classroom můžeme after you've pokecat. attended both classes No, today, mám tady tu and kočku, I'll toto je explain more nevydařený about those podstavec assignments po I mentioned, ovladač, ten se and we'll see if we nedotiskl. can't get you to To nám nějak Hogsmeade nevyšlo. for those Pak supplies. to mám třeba taky krásný rámeček, hele, na fotky. Fakt jako pěkný. Mám to prostě víc věcí, jo. Pak to mám tu sovu. Je zároveň jako kasa na peníze, jo. A pak to mám tady jeden klenot. A ty kráso, tak ten je mazec. No, ale to vidíte na videu, hej, nemůžu vám všechno ukazovat, jo, to nejde.
It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today No, teď jsem before tady you tvoří immersed yourself in kratost, takže... studies. Jo, ještě jsem Did I vytiskl hear you zase and Gruta, Professor tentokrát už se to Weasley konečně talking podařilo. about Mám ho vlastně exploring v oranžovém ruins? provedení. Jste viděli Strážce galaxie, hele Groot, já jsem Groot, to je prostě bomba postavička a mám to Yes, sir. právě, se mi But to I didn't podařilo tell z her anything oranžového else about her filamentu, travels takže here. pecka. I will say, I Přesně think she tak, to vás suspects we're not Harry being Pottera, jo, entirely hej, to máš forthcoming. pravdu, jo. Yes, well, Přesně. Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was Přesně, right to jo, keep the jo. details to yourself for now. To sedí. We don't know where this path we've embarked upon Jo, a will pak lead. ještě mám, hele, to mi It may nevěříte. require a bit Normálně more jsem si vytiskl flexibility gun, with your time normálně than she would approve of. revolver, ale And fakt she jako may feel vypadá fakt obliged to share dobře. details with Jenom the si koupíš headmaster šroubky, that zešroubovat would to be dát to better dohromady left a between je us. to fakt Understood, pecka. Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you Ale possess Hogwarts legacy obliges you úplně to be super, well jako zatím se mi to trained. fakt líbí. Happily, you have the benefit of an exceptionally uvidíme, co skilled bude. team of witches and wizards to guide Líbí you. se mi právě, že hodně, jinak Speaking bych ho of nehrál, jo. guides, Právě, že and jsem se so na that něj I may úplně moc avoid těšil a another jsem rád, not že je to so tady. subtle reproof from Professor Weasley, Teď why se také don't I show nezážím, you the protože to clever začátek hry, enchantment že we included in the tam, field guides map? seznamujeme se a tak. Unfold it and have a look. Takže já pevně věřím, že se to rozjede, jo, že teďka je to takové, ale je to prostě začátek, já jsem pořád na začátku, jo. Otevřít mapu, počkat, select. Tak kam zase máme jít, nebo co se děje? Přesujte úkol pomoci. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Jasně, Thank jako you. oni vlastně Now, it vysvětlují, sounds co je, like já you've to quite a day vlastně pomůžu, aby ahead, se člověk what with zorientoval. classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll Jsi enjoy nedělal ani Mr. ukázku, Ollivander. no ty He's an kráso, exceptional rekenes, tak craftsman je and a tohle good friend. možný. I shall reach out when I To have more nesleduješ, to je information about pecka tady, our tohle mysterious je hra rocket. roku. For now, focus on your classes and pay attention. A More co than tady your ještě hours may máme? hinge on the magic you are able to master within these Ještě walls. něco. Jo, to Atomic Heart. Tak to je úplně pecka, to je úplně nejlepší, tyjo, ruský Bioshock. To si taky potom zahrajeme, ale já chci právě teď chci právě zkusit tady to Hogwarts Legacy. Jo, budeme to střídat a nejdem pořád to stejný. Jsem si právě řekl, proč ne, jo, těšil jsem se na to a říkám, že to zkusíme. Jo, už se to otevřelo, dobrý. Jsem myslel, že ne. Myslím, že jako i to fakt vypadá jako některé ty části opravdu jak z toho filmu, jo. Zatím teda jde pěkně, musím říct. Se mi líbí tady tohle, jak to pěkně ukazuje, to je fajn. Tady člověk nemusí někde bloudit. A když se člověk podívá na ty detaily prostě všeho, to vypadá fakt pěkně. Vypadá to moc pěkně. Tak, zúčastní se hodiny obrany proti černé magii, OK. Jaké oči. Jdeme na to! No to seš teda fakt velký fanoušek Harry Pottera, no. Měl bys to napravit, Rekenes. Wow. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to Pardon? pieces in your own time. I get new students every year, but I Dobra, only stara have baba. one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Sakra, ten Now, telefon. you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales Počkej, and proč mi lived to boast nechodí about it. chat? Knowledge. Máme ho tam. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death Hele, at the hands of jako tohle dark stojí za wizards to, more rozhodně. times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Tak, já si s dovolením se tady A pěkně surprised usadím, jo. opponent is a weak Jsi na opponent. Care to pohodu, defend ne? yourself, Master Pruitt? No? Tak, One thing I've Mě fakt ty learned as an záda bolí, úplně unspeakable is the šílený, vole. value of simplicity, já už jsem hotový. especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, Tomášku, starting with something small.
To máš však dneska hotové, nevím, co se stalo. Já jsem úplně rád, že mě to konečně tiskne, ani nevíte jak. Tak, teďka jak teda, protože ovladače to prostě nedělal. Co? No tam počkat znovu. OK. Je takhle, to se musí ještě vždycky mačkat v tom bodě, kde je, jo. V těch bodech se to musí vždycky mačkat a pak dávat ještě směr, jo. Kdybyste to chtěli vidět. Co řekl Leviosa? Now, let's try something a little larger. Kdyby se tak šel ve skutečnosti, že? Takovým proutkem jenom mávnout a hotovo. To byla paráda. No takhle mávnu a nákup z Kauflandu mám doma. Jenom takhle mávnu a jsem v práci. Let us begin with the basic cast. Tak. Takže základní kouzlo. OK, aha. Sešlete stofety na cvičnou figurinu. No, a kdyby to tak šlo, že? Počkej. Tak. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. No. Tak. A. Levioso. Good. Pěkně. Now, the basic cast. Je. Levioso! Levioso! Tak počkat. Žluté štíty prolomíte pomoci kozelek, například tačný kozelek. Good. Now, the basic cast. Levioso! Good. Now, the basic cast. No, počkej, a jak mám udělat jako basic? Potato! No, počkej, jak to bylo? Sakra. Levioso! Takhle. Now, the basic cast. Well done. Je to jak přidržet levý a pravý. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts No, welcome. pěkně. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Tak. Levioso! Leviosa. This should be easy. You're good. How perceptive. Thank you. A máš to This can't be chlapa. your first Tak, duel. Leviosa ho Let's ne. just say Levioso. Levioso! Students for this event. No, dej mu. Tak. I do enjoy a lively duel. Not Tak, to bad bychom for a měli. beginner. You No, give tak as good as teďka you to nebylo get. špatné, dává stejně dobře jako... I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. No, jak se Thank you, máte? Professor Haggard. Glad to have the opportunity to practice. Něco If what novýho? I've seen today is any Třeba indication, nevím. we can expect great things from you. I demand excellence from my Ty students. utekli, to už jde. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Tak. All right.
That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. Hej, Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. momentík. Fajn. Tak dámy a pánové, jdeme na to. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the budeme rules now porušovat and then. pravidla. Whether it's Dobře. joining a secret dueling club or sneaking into the restricted Aha, section of the zakázané části library, knihovny. you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Sebastian. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps by to somewhere nebyla nějaká past. unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Třída obrana proti černé magii. Paráda. Jdi na hodinu kouzel. OK. Tak asi z druhé strany, podle mě. No, pojď. Ty kráso, všechny knihy, jo? Tak to klobouk dolů teda, jako... Ty kráso. Off on A another je tam velký adventure, are rozdíl, we? kniha a film? Je tam něco navíc té knize, nebo je to přesně jako podle filmu? Tell me. Whisper it in my ear. I won't be upset. How could I raise an eyebrow to you of anything other than pure joy? No tak kde to je? Je to ještě nahoře. Tady se jde dolů. That life is behind me. I promise. I cannot. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Aha, nějaký prášek nebo co? Vůbec nevím.
Tak tomu, jo, tady jsou, si říkám. Tady musí být někde ještě schody. Ty o 3 hlavy pes, jo? Taky dobrý. Jo, zajímavé. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Škoda. Tyjo, kolik je tady pater? Professor Ronan tends to go on a bit. No konečně. Finally. Nádhera. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. No. Takže si budu přehazovat knihu, jo? Asi. Accio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Tak. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right?
Opět se směl. So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Accio. The trick is to pull... That's it! Not to worry. Takhle. Splendid! Don't lose your composure. No, jak to zastavím? Accio. Excellent. Good. Stay focused. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see this. Yes! Accio. Not to worry. Be sharp. No pěkně. There we go. Takhle, dopustím. Watch this. 20 bodů, ty kráco. That is how it's done. Accio. Very good. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Phew. Accio. I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. Jo, takhle, já musím modré, jo, nebo... Sakra. Be sharp. To mě ještě posunul. No, ještě ale... There we To go. si ze mě děláš srandu, hej, aha. To by mě ani nenapadlo jí to zhodit, hej, já jí to zhodím přesně. Počkej, počkej. Do not think I will start going easy on you now. Accio. Tak, to jsem chtěl. Padni dolů. I will get you back for that. Dobře. Watch this. A máš to. A já ji That is vytlačím. how it's done. Já to zkusím ještě jednou. Pojď. Pusto, tak. To se zabrzdí. Ne, já ještě posunu, ne. Splendid!
Ty vole, jsem mu chtěl, co? Jo, vyhrál jsem, yes, je to tam, Retěnic. Hej, bomba. Very good, both of you. Well done. Paráda, well done. Skol. Byť je taková blbost, ale se mi líbilo, to bylo dobré. To bylo fakt dobrý. To by mohla i maminka by to mohla zahrát. To by jí bavilo, kuličky. Ona hraje také bonbonky. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans. A word if you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Nějaká truhla. Tady nic ne. Accio. No. Levioso. Taky ne. Lumos. Protego. Hello there. You're the new student, aren't you? Owls must be incredibly intelligent to deliver all those letters. I still get lost looking for a polymer. And then the werewolves joined the goblins in the Goblins? uprising. Werewolves? Where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbye. Ne, to je dole. Ne nahoru, ale dolů. Stop it, Peeves! You'll get us in trouble! In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flat. Peeves! Enough! You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black.
Tak tomu nerozumím. Even if I knew how. Jak se jde dolů? I've always said that travel broadens the mind. No, nevím. Každopádně, pro dnešek by to bylo všechno. Já vám děkuju, končíme, jo? Ne, fakt, musím se vyspat. A každopádně zítra se tady sejdem, takže očekávejte, Don't dáme get stream. too cocky simply because you had one victory over Sally. A zítra He vyřešíme never backs teda down co from a a jak fight. dále, protože nevím. Popcorn. Je tady nějak. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Však to je s panem Perhaps you prstenů. could help. Jak Smígl, nebo jak se mu říkalo? Oh, excuse, Masakre. Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Tak. Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings.
Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Tak. A je to. Se omlouvám. Víte, ten zase mikrofon dělá problémy. Ah, there you are. Professor. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Tak. Doufám teda, že to máme uložené. Sakra. Je tady uložit. Tak. A je to, dámy a pánové, přátelé, to by bylo pro dnešek vše. Já vám moc ještě jednou děkuju, paráda. A vypadá to dobře, pomalinku se to rozjíždí, líbí se mi to, takže uvidíme, jak to bude dál. A každopádně zde se tu sejdeme, jo, dnes už opravdu končíme, protože hodiny letí, je to šílený a potřebuji se opravdu vyspat. Jo, zítra mě čeká hodně těžký den, takže to bude masakr. Moc vám děkuju a zatím čau.